Good evening, everyone. I hope you are all doing well. Welcome to T1 Academy Current Affairs classes. In today's classes, we will be discussing some national, international, and state issues which are in the news. Coming on to the first topic for today, World Investment Conference. India is going to host 27th WIPA World Investment Conference in New Delhi. This World Investment Conference is going to be held in New Delhi. మరి దీన్ని ఎవరు నిర్వహిస్తారు అంటే దీన్ని నిర్వహించబోయేది వైపా. వైపా, వాట్ డూ యూ మీన్ బై వైపా? వైపా మీన్స్ వరల్డ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ ఏజెన్సీస్. ఐపీఏ మీన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ ఏజెన్సీస్. దిస్ ఈస్ వరల్డ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ ఏజెన్సీస్ ప్లస్ రెండు ఏజెన్సీస్ కలిపి దీన్ని నిర్వహిస్తాయి. వన్ ఈజ్ వరల్డ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ ఏజెన్సీస్ and the other agency is National Investment Promotion and Facilitation Agency. This works under DPIIT. This National Investment Promotion and Facilitating Agency works under DPIIT. What is the full form of DPIIT? That is Department of Promotion of Industries and Internal Trade. దీని కింద డిపిఐఐటి కింద ఇది పనిచేస్తుంది. ఈ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ కలిపి ఈ వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాన్ఫరెన్స్ అనే దాన్ని న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఓకే, రైటర్స్ హ్యాస్ సెడ్ దట్ ఇట్ విల్ బి ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాన్ఫరెన్స్ ఎవర్ till now because 70+ countries, because it is here 70+ countries are participating in this and 50 IPS. What do you mean by IPS? I have already said investment promotion agencies, and some multilateral agencies are also participating in it. What do you mean by multilateral agencies? Like World Bank, OECD, all these financial institutions. Okay, IMF. So these kind of institutions are also participating. So this is called the largest world investment conference ever till now. Okay, and this conference, world investment conference, is being held for the first time in India. For the first time in India. Till now it has never happened in India. This is being held for the first time. So మరి వైపా ఉంది కదా, ఈ వైపాని ఫస్ట్ టైం 1995 లో స్టార్ట్ చేశారు. It was founded in 1995 by UNCTAD. Right? What do you mean by UNCTAD? What do you mean by UNCTAD? The full form of UNCTAD, it is a UN agency, UN Conference on Trade and Development. UNCTAD ante UN Conference on Trade and Development. So this WIPA has been founded in 1995 by UNCTAD and 50 other IPAs. I have already told you about IPIs. What is IPI? Investment Promotion Agencies. Okay, సో ఈ వైపా హెడ్ క్వార్టర్ జెనీవాలో ఉంది. జెనీవా ఇస్ ఇన్ స్విస్. ఓకే, రైట్. నౌ దీనికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇది. అలాగే ఎవ్రీ కాన్ఫరెన్స్ ఎప్పుడు ఎక్కడ జరిగినా ఆ కాన్ఫరెన్స్ కి ఒక థీమ్ ఉంటుంది. ఒక డే, నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డే, ఇలాంటివి ఏం జరిగినా ఆ డే కి కానివ్వండి, కాన్ఫరెన్సెస్ కి కానివ్వండి, ఒక థీమ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మరి ఈ ఇయర్ దీనికి సంబంధించిన థీమ్ ఏంటంటే, దీనికి సంబంధించిన థీమ్, ఈ థీమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ద థీమ్ ఈస్ ఎంపవరింగ్ ఇన్వెస్టర్స్. ఓకే, ఎంపవరింగ్ ఇన్వెస్టర్స్, IPS pioneering future growth. So this is the theme. This theme is very important, guys. You have to remember this theme. Deenni batti battandi, mug it up. Okay, so what are the important points in this topic? This WIPA is organizing this World Investment Conference in New Delhi. This is being held in India for the first time. మరి ఇండియాలో ఈ కాన్ఫరెన్స్ ని ఎవరెవరు నిర్వహిస్తున్నారంటే వైపా అలాంగ్ విత్ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ అండ్ ఫెసిలిటేషన్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ 3 points ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ 3 points. Okay, right. Coming on to the
Next topic, that is India climbs to 7th place in Global Climate Performance Index. The Global Climate Performance Index is very important. This has been asked in examinations of TSPSC and APPSC multiple times. So, the indices lo Global Climate Index very important. Global Climate Performance Index is very important. So, you have to remember this. So, basically, this index has been published from 2005 every year. 2005 నుంచి annually దీన్ని పబ్లిష్ చేస్తున్నారు. సో అసలు ఈ గ్లోబల్ క్లైమేట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ అసలు దేనికోసం అంటే, దిస్ ఇండెక్స్ ట్రాక్స్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఎఫర్ట్స్ టు కంబాట్ క్లైమేట్ చేంజ్. అసలు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని తగ్గించడానికి అసలు ఏ కంట్రీ ఏమేమి ఎఫర్ట్స్ పెడుతుంది, ఎంత చేస్తుంది అనే విషయాల మీద వీళ్ళు ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, దెన్ the important point for the exam is who is publishing this CCPI, that is Climate Change Performance Index. This has been published by these 3 organizations. I have written this in detail, so please try to remember these 3 names. Okay, one is German Watch, the other is New Climate Institute, and the third one is Climate Action Network. Okay, these 3, German Watch, the New Climate Institute, the Climate Action Network. ఈ 3 పేర్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దీని మీద ఎవరు పబ్లిష్ చేశారని ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతారు. ఓకే, రైట్. కమింగ్ ఆన్ టు ర్యాంకింగ్. మరి ఇండియా ర్యాంక్ ఈసారి ఎంత? ఇది 2024 కి సంబంధించిన రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఇండియా ర్యాంక్ ఈసారి 7th అండి. లాస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ 8th. ఇండియా ఒక ర్యాంక్ ఇంప్రూవ్ అయింది. ఓకే, ఇండియా ఒక ర్యాంక్ ఇంప్రూవ్ అయింది. మనము ఈ టాప్ కంట్రీస్ ఇప్పటి వరకు ఉన్న దాంట్లో ఇండియా 7th అని చెప్పాను కదా, మరి విచ్ ఆర్ ద టాప్ కంట్రీస్ అనే లిస్ట్ కూడా మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ 3 ప్లేసెస్ కి ఈ క్లైమేట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ 3 ప్లేసెస్ కి ఏ కంట్రీకి ఇవ్వలేదు. బికాస్ దే సెడ్ ద రీజన్ దట్ నో కంట్రీ ఇస్ వెల్ ఎనఫ్ ఇన్ ఆల్ ఉంటుంది కదా, రైట్. సో ఆటోమేటికలీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేటివి ఇక్కడ చాలా ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఈ లిస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇండియా ఈ 4 ఇంపార్టెంట్, అలాగే ఈ సౌదీ అరేబియా కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మరి ఈ రేటింగ్ ఇవి ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చారు. దే హ్యావ్ గివెన్ దీస్ ర్యాంకింగ్స్, బట్ టు గివ్ దిస్ ర్యాంకింగ్ దే షుడ్ బి సమ్ క్రైటీరియా, రైట్. సో వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ దోస్ criteria. This CCPI has accesses each country's performance in 4 different categories consisting of 14 indicators. ఒక 14 indicators తోని 4 different categories లో వీళ్ళు మెజర్ చేస్తారు. వాట్ ఆర్ దోస్ 4 different categories అంటే, వన్ ఈస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్. The amount of greenhouse gas a country is releasing. For that, 40% of weightage will be given in overall rankings. Second is renewable energy capacity. Of the total electricity used, how much of renewable energy has been used. Okay. Third is energy usage. Fourth is క్లైమేట్ పాలసీ. ఆ కంట్రీస్ యొక్క క్లైమేట్ పాలసీ ఉంటుంది కదా, ఆ క్లైమేట్ పాలసీ కూడా ఇంపార్టెంట్. దీనికి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ కి 40% వెయిటేజ్ ఇస్తారు, అండ్ రెస్ట్ ఆల్ అదర్స్ 20% వెయిటేజ్ విల్ బి గివెన్. కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్, weighing all these factors into account, the CCPI will be giving the rankings of different countries in order. Okay, out of this, India stood 7th. This is very important. India stood 7th. Okay, now మరి ఇండియా అసలు 7th వచ్చింది కదా, దాంట్లో ఈ 4 అమౌంగ్ దట్ ఈ 4 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో అసలు ఏ విషయాల్లో ఇండియా బాగా పర్ఫామ్ చేసింది, ఏ విషయాల్లో మీడియం పర్ఫామ్ చేసింది అనేది కూడా మనము తెలుసుకుందాం. ఈ కేటగిరీ వైజ్ ఇండియా హ్యాస్ గాట్ వెరీ హై ర్యాంకింగ్ ఇన్ greenhouse gas emissions, and the other is energy usage. In these 2 categories, India has got good rankings, high category. Okay, high category ante for example that is first 3 rankings lo unna countries ki veelu very high category istaru, 4th to 10th ki high category istaru, vere vaatiki medium, vere vaatiki low istaru.
ఈ 4th to 10th ఇందులో 2 గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ లో ఎనర్జీ యూసేజ్ లో ఇండియా is in high ranking category, and for climate policy and renewable energy India is in medium ranking category. Okay, and inkoka important there is one more important point in this, that is, while India, which is having the most highest population in the world, still produces relatively low per capita emissions. India ఈ రిపోర్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇండియా ఇస్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ కంట్రీ విత్ పాపులేషన్. ఓకే, స్టిల్ కంపారిటివ్లీ ఇండియా ప్రొడ్యూసెస్ వెరీ లో పర్ క్యాపిటా ఎమిషన్స్ వెన్ కంపేర్ టు అమెరికా, చైనా ఆర్ ఎనీ యూరోపియన్ యూనియన్ నేషన్స్ అని ఈ రిపోర్ట్ తెలియజేయడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ ఇండియాలో దీనికి సంబంధించి ఒక ట్రెండ్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారంటే వీళ్ళు, there is a slightly positive trend is coming from India in the share of renewable energy production. Renewable energy capacity ని పెంచే విషయంలో ఇండియా పురోగతి సాధిస్తుంది, బట్ ఆ గ్రోత్ అనేది వెరీ స్లోగా ఉంది, నాట్ ఎనఫ్ అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ దే హావ్ ఆల్సో సెడ్ దట్ ఇండియా మస్ట్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ బికాస్ ఇండియా ఇస్ స్టిల్ వెరీ లార్జ్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ కోల్ ప్రొడక్షన్. కోల్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ తీయడంలో మన ఇండియా చాలా దాని మీదే ఆధారపడి ఉంది. దిస్ కోల్ అనేది కార్బన్ ఎమిషన్స్ ని చాలా ఎక్కువగా రిలీజ్ చేస్తుంది. సో దీన్ని తగ్గించుకోవాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఇండియాలో జార్ఖండ్ ఆ కోల్ బెల్ట్ ఉంటుంది కదా, మేజర్ కోల్ బెల్ట్ జార్ఖండ్, ఒడిస్సా, వెస్ట్ బెంగాల్ ఆ ఏరియాలోనే కాకుండా తెలంగాణలో ఉన్న సింగరేణి బ్లాక్స్, ఈవెన్ ఇన్ సింగరేణి బ్లాక్స్ we bring out coal from it for the production of electricity. అలాగే ఏపీలో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయవాడ దగ్గర, ఇబ్రాహీంపట్నం దగ్గర ఉన్న థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ కానివ్వండి, ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా కోల్ నుంచే, థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఉంటే ఆటోమేటికలీ దే విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రమ్ కోల్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? యా, అండ్ బట్ ఇన్ బోత్ అవర్ తెలుగు స్టేట్స్, ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ, దేర్ ఈస్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ టు ప్రొడ్యూస్ renewable energy. In Telangana, solar capacity is very high, which government is already looking over it. In Telangana government under KCR, previous government, KCR has increased the capacity of solar very heavily. And even in AP also, solar electricity, they are trying to increase it. But there is a huge potential capacity of wind energy in AP. After Tamil Nadu, it is said that if the capacity is totally utilized, AP has very high amount of capacity to produce the electricity by using wind energy. Okay, even if we go to Tirupati area or in Anantapur, these kind of areas, we can see very large wind turbines which are kept there for the production of electricity. So now AP government under Chandrababu Naidu garu and Jagan Mohan Reddy garu is also looking after the production of wind energy. Okay, right. This is about the topic. Coming on to the next topic, that is, first ever Khelo India Para Games begins in New Delhi. We have already discussed about youth games and Khelo India Games and national games in last month. So this month, Khelo India Para Games for the first time. ఇంతకు ముందు పారా ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఉండేవి, బట్ ఇండియాలో పారా అథ్లెట్స్ కి నేషనల్ గేమ్స్ అనేటివి ఏమి ఉండకపోయేవి. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం Khelo India Para Games has been started in New Delhi. Okay, in this games 1400 plus participants from across 32 states and union territories, including our services. What do you mean by this services board? Services is a central sports board of armed forces. Armed forces వాళ్ళు అందరూ మిలిటరీ, నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఉన్న స్పోర్ట్స్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ ఈ సర్వీసెస్ నుంచి నేషనల్ గేమ్స్ లో, పారా నేషనల్ గేమ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తా ఉంటారు. ఓకే, మరి in this year's Khelo India Para Games, the events are being held in 7 sports which are important. And దీన్ని నిర్వహించేది ఎవరంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ యూత్ అఫేర్స్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ యూత్ అఫేర్స్. Who is the minister for this? Anurag Thakur. Anurag Thakur is the minister for this.
So from which state does this Anurag Thakur belongs to? He is from Himachal Pradesh. He is from Himachal Pradesh. He is the son of ex-chief minister of Himachal Pradesh. Okay, he is from BJP. And every games, either a national game or an Olympic game, or even the Cricket World Cup, every event will be having its own mascot. These mascots are asked in examinations. So for Kelo India Para Games, the mascot is Ujjwala. Ujjwala means a sparrow. This has been recently released by Mr. Anurag Thakur itself. Okay, and also we'll be knowing about some other games which were recently held in 2023 and also in 2022. Okay, recent గా ఏమేం గేమ్స్ అయ్యాయి? నేషనల్ గేమ్స్ అయ్యాయి 2023 లో. we have discussed it last month. ఎక్కడ అయ్యాయి? Those were held in 5 different locations in Goa, national games, and also గోవాలోని 5 different locations లో అయ్యాయి. అలాగే ఒక 2 ఈవెంట్స్ ఢిల్లీలో కూడా అయ్యాయి అని చెప్పారు. దోస్ ఆర్ సైక్లింగ్ ఒకటి, ఇంకొకటి ఏమైందంటే గోల్ఫ్. ఎందుకంటే ఇవి 2 కోర్సెస్ ఉండాలి కదా, సైక్లింగ్ ట్రాక్ ఉండాలి, గోల్ఫ్ కోర్స్ ఉండాలి. ఇవి గోవాలో లేకపోవడం వల్ల ఢిల్లీలో నిర్వహించారు. ఇఫ్ ద ఆప్షన్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఓన్లీ గోవా, ద ఆన్సర్ ఇస్ గోవా. ఇఫ్ ఆప్షన్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఏ గోవా, బి గోవా అండ్ ఢిల్లీ, సి నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్, లీవ్ ఇట్ ద ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్, ద ఆన్సర్ వుడ్ బి బి గోవా అండ్ ఢిల్లీ. సో ఈ నేషనల్ గేమ్స్ 2023 లో who has been the winner? The winner has been Maharashtra for the first time after 20 years. Last 5 to 6 times services board వాళ్ళే విన్నర్ ఉన్నారు, బట్ ఈసారి మహారాష్ట్ర has won it. And also Khelo India Youth Games has happened in 2023. They happened at Bhopal. They were held at Bhopal in Madhya Pradesh. And also University Games, Khelo India University Games 2022 were held in Bangalore's Jain University. All of these are important because to confuse the aspirant, examiner can ask the questions giving all these on the one side in the match the following topic and all the locations the place were held in others. So ఇంతకు ముందు లాగా ఓన్లీ ఒకటే అడిగేసి where did the Khelo India Para Games of 2023 held అని చెప్పి అడగట్లేదండి. In single question only they are asking 4 different questions. So you have to remember all these which have recently happened in sports. Okay, right. Coming on to the next topic, that is Indonesia to issue free entry visas to travelers from 20 countries including India to boost their tourism sector. We have already discussed about this kind of issue in last month current affairs. The same thing, but the country was Malaysia. Even Malaysia in November has started issuing free entry of visa to Indians and Chinese to boost the tourism sector in their country. సో ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో చాలా కంట్రీస్ టూరిజం మీద దాని మీద వాళ్ళు ఆధారపడి ఉన్నారు. సో అందువల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థాయిలాండ్ జీడిపి చాలా మటుకు ఈ టూరిజం మీదే ఆధారపడుతుంది. దాని నుంచి నేర్చుకొని ఒక థాయిలాండ్ కి అంత అమౌంట్ ఆఫ్ టూరిస్టులు వస్తున్నప్పుడు మన దగ్గరికి ఎందుకు రారు అని చెప్పి ఈ మలేషియా, ఇండోనేషియా కూడా టూరిజం సంబంధించిన సెక్టర్ ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ గివింగ్ వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీస్ టు ద కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ హైలీ డెవలప్డ్ ఆర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ వేర్ ద పర్సన్స్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ గో టు టూర్స్ రెగ్యులర్లీ. ఆ సెక్టార్ లో భాగంగా ఏషియా నుండి ఇండియా అండ్ చైనా వాళ్లకు వీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, రీసెంట్ నౌ ఇండోనేషియా హాస్ గివెన్ టు 20 కంట్రీస్. ఆ 20 కంట్రీస్ లిస్ట్ ఇక్కడ రాశాను, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్. చూడండి ఒకసారి పైన, ఇది చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద highly developed countries. Okay, and Malaysia has given to India and China last November, and Thailand also to if Indians want to go to Thailand, there is no visa free entry వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకంటే we are spending dollars there. Those countries are getting income, right? Even to Maldives, to Bhutan, these are the countries which are heavily dependent on their tourism sector. So these countries are giving
these visa-free entries. Okay. Now, ఈ థాయిలాండ్ టూరిజం సెక్టర్ గురించి ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, థాయిలాండ్ హ్యాస్ వెల్కమ్ 22 million visitors between January and October, resulting in a revenue of 927.5 billion bahts. బట్ అనేది వాళ్ళ కరెన్సీ. $25.67 billion అండి. అంటే ఇన్ని బిలియన్ డాలర్స్, లార్జ్ అమౌంట్, ఇంతగా వాళ్ళకు మనీ వచ్చింది. దీని మరి ఇంత మనీ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. సో ది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఆర్ highly dependent on tourism sectors. I think even our country, India, also should open up like this to some foreign countries. Okay, right. Coming on to the next topic, that is, Government of India has banned onion exports till March 2024. ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు అంటే, the move is aimed at ensuring enough availability of onions in the domestic markets and keep check on the prices. In Delhi, yesterday, Delhi wholesale market, the price was in between 70 to 80 rupees per kg. దీని అర్థం ఏంటంటే, ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతోంది అని. రాబోయేది ఎలక్షన్ సీజన్, లోక్సభ ఎలక్షన్ ఇస్ ఆన్ ద హెడ్. సో గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు డిక్రీజ్ దీస్ రేట్స్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్, after seeing these rates from August itself, the onion prices are increasing. Government started taking some measures to decrease it. The final measure the government took was by stopping the exports of onions. Recently, this Directorate General of Foreign Trade has issued a notification that till March 2024. What is this March 2024? Generally, in March only these general elections will happen. Till that, the onions won't be exported from India to any country. Okay? But ఒక్క విషయంలో ఒక 2 to 3 issues లో ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు. అందులో మెయిన్ ఎగ్జామ్షన్ ఏంటంటే, if any country will request the central government to send the onions exports, then for that, by seeing on the country to country basis, the government of India will be giving exemptions. ఆ ఒక్క విషయంలో తప్ప వేరే దేనికి పర్మిషన్ లేదు. ఎక్స్పోర్ట్స్ టోటల్ గా ఆపేశారు. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ అయిపోయి మన దగ్గర సరిపోవట్లేదు, అందువల్ల రేట్లు పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పి ఆపడం జరిగింది. సో రైట్, ఇది ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇదే ఫస్ట్ మెజర్ కాదు. దీనికన్నా ముందే, టు స్టాప్ దిస్ ప్రైజెస్, ఎర్లియర్ ఇన్ అక్టోబర్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు స్టెప్ అప్ ద సేల్ ఆఫ్ బఫర్ ఆనియన్ స్టాక్ ఇట్ ఏ సబ్సిడైజ్డ్ రేట్ ఆఫ్ 25 rupees per kg in retail markets to provide relief to consumers. ఆల్రెడీ మార్కెట్స్ లో రేట్స్ పెరగగానే ఫస్ట్ థింగ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డన్ వాస్, వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని బఫర్ స్టాక్ ఉంటుంది. రైస్, వీటే కాదు, ఆనియన్ లాంటి నిత్యావసర సరుకుల్ని కూడా వీళ్ళు బఫర్ స్టాక్ కింద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. వాటిని రిలీజ్ చేసి మెయిన్ మార్కెట్స్ లో 25 per kg అమ్మడం స్టార్ట్ చేశారు. బట్ అయినా కూడా దీస్ ప్రైజెస్ వేర్ నాట్ ఇన్ కంట్రోల్. సో దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. దెన్ యాజ్ అ సెకండ్ స్టెప్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఇంపోజ్డ్ ఏ మినిమం ఎక్స్పోర్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ $800 per ton ఆన్ ఆనియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్. అంటే ఏంటంటే, ఆనియన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే చెయ్యండి, కానీ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేదానికి మినిమం $800 per ton ప్రైస్ పడితేనే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, లేదంటే లేదు అని చెప్పి లాస్ట్ టైం దీని మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టింది. సో ఇంతగా బేసిక్ గా పడదు కాబట్టి ఆటోమేటికలీ ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గుతాయన్న ఉద్దేశంతో చేసింది. బట్ అది కూడా సరిపోలేదు. అందువల్ల ఫైనలీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ బ్యాన్డ్ ద exports totally till March of 2024. Nowadays, not only these onions, Government of India has recently banned rice. Rice ban chesharu. We have seen in the newspapers that in Dallas, Texas and all the areas where Telugu people and Tamilians live, people are going to the stores to buy these rice packages for months. అని చెప్పి మనం న్యూస్ లో చూసాం. ఎందుకంటే ఆ టైంలో కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ బ్యాన్డ్ ద ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ నాన్ బాస్మతి వైట్ రైస్. ఈ నాన్ బాస్మతి వైట్ రైస్ ఎక్కువగా ఎవరు తింటారు? సదర్న్ స్టేట్ పీపులే తింటారు. సో ఈ సదర్న్ స్టేట్స్, ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్ళు, తమిళియన్ ఉండే ఏరియాలో అప్పుడు అంత రష్ కనిపించింది. అది కాకుండా వీట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ని కూడా బ్యాన్ చేశారు. ఇవన్నీ ఎందుకు చేశారంటే, ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇండియాలో పెరుగుతోంది, ఫుడ్ ప్రైజెస్ అనేది పెరుగుతున్నాయి. సో ఎలక్షన్స్ ఆర్ ఆన్ ద హెడ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. They are going to be held in 2024. If the prices is like this may affect the election scenario. So that is the reason the government of India has started
banning the export of food items. Okay, so this is the important thing, right? Now, coming on to the next topic, that is allocation of portfolios to ministers in Telangana state. On December 4th, we have on December 7th, we have discussed about Chief Minister Revant Reddy, Pramana Swikaram and Deputy CM and all other ministers and the 6 guarantee schemes, right? Now we will be discussing about this allocation of ministries. So this is also important, guys, because in between 2009 to 2014, when Congress was ruling the state, the questions used to come on major important portfolios. But who is the minister for this department? నాకు గుర్తున్నంత వరకు 2013లో జరిగిన విఆర్ఓ ఎగ్జామ్ లో తెలంగాణ అప్పుడు యునైటెడ్ ఏపీ ప్రజెంట్ అగ్రికల్చరల్ మినిస్టర్ ఎవరు అని అడగడం జరిగింది. At that time, the answer was Raghuveera Reddy. So once again, the Congress government has come in Telangana. So these type of questions they may ask because this is the new government. So you have to know this, right? ఇవన్నీ ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. దీని మీద ఏం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఓకే, రైట్. కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, ఎగ్ ఛాలెంజ్ స్టార్ట్స్ ఇన్ జార్ఖండ్. ఈ ఐస్ బకెట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ listened about ice bucket challenge, rice bucket challenge, green India challenge. ఈ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కింద చెట్లు నాటుతా ఉంటారు. దీని ఇనిషియేటివ్ చేసింది జోగిన్పల్లి సంతోష్ కుమార్, రాజ్యసభ ఎంపీ ఫ్రమ్ టిఆర్ఎస్, రైట్? నౌ ప్రెసెంట్ డే బిఆర్ఎస్. దీన్ని ఇనిషియేట్ చేశారు. ఈ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ అనే దాన్ని మంజులత కళానిధి అని హైదరాబాద్ బేస్డ్ జర్నలిస్ట్ దీన్ని ఇనిషియేట్ చేశారు. ఈ ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ ఇస్ ఏ ఛాలెంజ్ విచ్ ఈస్ హెల్డ్ ఇన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్. అలాంటిదే నిన్న ఈ ఎగ్ ఛాలెంజ్ అనేది జార్ఖండ్ లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది టు ఇంక్రీజ్ ద ఫిట్నెస్ లెవెల్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ వన్ వాజ్ బ్రాట్ ఇన్ జార్ఖండ్. దీన్ని ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే అక్కడ ఉత్తర సింగ్భూమ్ ప్రాంతంలోని ఒక స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ అయిన అరవింద్ కుమార్ తివారీ గారు ఈ ఎగ్ ఛాలెంజ్ ని తీసుకురావడం జరిగింది. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫిట్నెస్ పెంచడం ఒకటి, వీళ్ళకు ఒక టాస్క్ అప్ అయిపోయారు. ప్రతిరోజు 6 కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళకు, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ పంపించి రన్నింగ్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళకు 7th డే రోజు 7 eggs ఇస్తామని చెప్పి ఒక ఛాలెంజ్ ని వీళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది జార్ఖండ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఎందుకు అంటే జార్ఖండ్ ఇస్ ప్రిడమినెంట్లీ ఏ ట్రైబల్ స్టేట్. ఈ స్టేట్స్ లో మెయిన్ గా ఉమెన్స్ లో మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇష్యూస్ చాలా హెవీగా ఉంటాయి. So for that purpose, these kind of challenges are very, very important. So I am not saying you to remember this. Where did the egg challenge has started? I am saying you that in tribal areas, malnutrition issues are very, very predominant. And also to encourage fitness, you can give these kind of ఇలాంటివి ఇచ్చి ఆ ఫిట్నెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటివి హెల్ప్ అవుతాయని చెప్పడమే ఈ స్లైడ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. Okay, now coming on to MCQs. There are some MCQs today we'll be dealing about it. These are very important. Okay, coming on to the first question, that is the central government has approved the first urban flood mitigation project for which state అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్ ఆర్ తమిళనాడు, ఒడిస్సా, వెస్ట్ బెంగాల్, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇది ఎవరికి ఇచ్చారంటే రీసెంట్ గా తమిళనాడుకి ఇచ్చారు. తమిళనాడులోని ఇన్ చెన్నై దేర్ వాజ్ వెరీ హై అర్బన్ ఫ్లడింగ్. ఆఫ్టర్ దట్ మేజర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ చెన్నై వేర్ ఫ్లడెడ్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ వాజ్ దేర్ టు bring out Chennai from those flood and to construct the infrastructure once again. Tamil Nadu state government has asked the center to give 5,000 crores of package, but center has given only 500 crores. But this is also for the first time. ఎందుకంటే for the first time అర్బన్ ఫ్లడ్ మిటిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఈ 500 crores ఇవ్వడం జరిగింది చెన్నైలో. ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి రేపు పొద్దున బాంబే, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ లో కూడా వరదలు, విజయవాడ, వైజాగ్ లో వరదలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలాంటివి అనేది ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద ఫస్ట్ అర్బన్ ఫ్లడ్ మిటిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ తమిళనాడు, ఇన్ చెన్నై. ఓకే, ఏరియల్ డెలివరీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఈజ్ ఎ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ లాబొరేటరీ అండర్ విచ్ ఆర్గనైజేషన్ అని అడుగుతున్నాడు. దిస్ ఏడిఆర్డి ఈజ్ ఎ ఫేమస్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ లాబొరేటరీ అండి. రీసెంట్ గా వీళ్ళు తయారు చేసిన ఒక దాన్ని ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు C-17 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా,
అందులో తీసుకొచ్చి జారవేయడం జరిగింది. ఓకే, అది దేనికి సంబంధించింది అంటే ఒకసారి ఇది డిఫెన్స్ అన్నాడు. డిఫెన్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇస్రో తీసేయచ్చు, ఐఐఎస్సి బెంగళూరు తీసేయచ్చు, ఐఐటి మద్రాస్ తీసేయచ్చు. ద ఆన్సర్ ఇస్ డిఆర్డిఓ అండి. ఈ ఏరియల్ డెలివరీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ is a defense research laboratory which works under DRDO. Okay, now coming on to the next question. Siriani block which secured a top position in first delta rankings of aspirational blocks programs is from which state అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్ ఆర్ ఏ తెలంగాణ, బి తమిళనాడు, సి ఒడిస్సా, డి జార్ఖండ్. దిస్ సిరియాని బ్లాక్ ఈజ్ ఇన్ కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, which has recently secured the top position in this first delta rankings of aspirational block programs. So ఈ aspirational blocks program అనే initiative, this has been started by Niti Aayog. This has been started by Niti Aayog. Under this Tiryani block has got the first ranking, and the second position has been given to Kausambi block of Uttar Pradesh. Kausambi district లో ఉన్న Kausambi block కి ఉత్తర్ ప్రదేశ్ కి సెకండ్ పొజిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, ఇదండి ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్. ఫర్ మోర్ కరెంట్ అఫైర్స్ లైక్ దిస్ ప్లీజ్ విజిట్ T1 Academy. థ్యాంక్ యూ.